Hi, I am Dr. Niraj Kasat. I am a knee specialist and a joint replacement surgeon attached at Wockhardt Hospital, Mira. Recently, I had an interesting case from Kurdistan. She was a 19-year-old girl who met with a road traffic accident 3 years back. Her both femur and tibia were fractured, which were fixed at her hometown. Down the line, she recovered well, but her left knee was severely stiff. That means she was not able to bend her knee. So it's very embarrassing for someone who wants to sit on a chair, go out. One knee she is able to bend, but the other knee used to be straight like this. So when she saw me, she asked me whether I can do something for this. I suggested her Thompson's Quadricepsplasty, where we release all the muscles of the thigh, remove all the fibrous tissue and make sure that the knee is bending at least to 70 to 90 degrees. من نام سونيا عزيزة خلقي كردستان لكردستان قاتيان سقط كردو چون بو إيران نيتواني عمليات كان بو كان لريكاك محمد وهاتم بو هند لخواب الزعبت زور سپاسی دكتورة كاكم عملياتي كي باش بو كردو مصر كوتو بو عملياتك زور سپاسی كارمن زور سپاسی سستر و زمین دکان و کارمەندەکانە کان زۆر باش بوو یارمەتیان زۆر دام دەستخۆشییان لێ یەکەم بەڕاستی باش بوو زۆر سپاسی جەماعەتی عیلاج تەبیعیەکە کەم بەڕاستی عیلاج تەبیعیەکی باشیان بۆ کردووم زۆر سپاسی خەستەخانەکە کەم شتێکی زۆر باشیان بۆ کردووم یارمەتێکی زۆر باشیان داوم لەخوا بەزێربیسە ئەگەڕێمەوە قەت شعاینبینی ئەگەڕێمەوە بۆ عیلاج تەبیعی لە سلێمانی کەم سە زۆر باشم ئەتوانم ڕێ بکەم لەخوا بەزێربێژم هەچەمێتۆیسە پێشتر بوو لە ئێران سەقەتیان کرد لە کوردستان سەقەتێکە دواتر چون بۆ ئێران نەیتوانی بۆم بکە هاتم بۆ هەند بۆی کردم هەر کەسێ ویستی ئەتوانی بێ بۆی لە بەڕاستی ئیشێکی باشی بۆکەن هەموو کەسێکی خەستەخانەکە هەر لەگەڵ تا بچووک یارمەتی دەدەن و لەگەڵە باشن بەڕاستی شتێکی باشی بۆکەن ڕێز زۆر لێگرن زۆر سپاسیانەکەم دەستخۆشێکی زۆر لە دکتۆرەکەمەکەم تا ماوە قەرزانی دکتۆرەکەم زۆر سپاسی کاک محەممەد دەکەم چونکە لەوێ لەڕێ ئەوە توانین بگەینە ئەیرە زۆر سپاسی ئەوەکەم زۆر سپاسی دکتۆرەکەیشماکەم کە توانی عملیاتێکی باشم بۆ بکە زۆر سپاس. After undergoing surgery for stiff knee, she underwent aggressive physiotherapy, and at 2 weeks' time she was able to bend her knee from 0 to 70 degrees. She was able to half squat on the ground. She was able to climb stairs up and down, and she was walking independently. At 6 weeks, she walked independently. She was able to squat on the ground, and as I said, she can do most of the activities. I'm happy that we did this rare surgery, quadricepsplasty, for this patient, and she recovered well. And I'm happy that we could help this patient to regain her social life again. Thank you.